कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी और तनाजा हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। एहतजाज दर एहतजाज जारी है। मुस्लिम तालिबात हिजाब पर डटी हुई हैं और उसे अपना आईनी हक बना रही है। तालिबात का कहना है कि हिजाब से उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जबकि दूसरी जानिब भगवा शॉल में एहतजाजी इस हिजाब को उतार फेंकना चाहते हैं। इसी ज़मन में गुज़िश्ता रोज कई इलाकों में हंगामे देखने को मिले। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। रियासी हुकूमत और हाई कोर्ट ने अमन बरकरार रखने की अपील की। Whatever the act by the gundas of BJP and ABVP, what they have taken step in colleges in terms of removing the Indian flag and hoisting the Bhagwa flag and also attacking the colleges, it is totally unconstitutional. It is unsafe for whole educational system. So this has to be stopped, and police should come into an action, and government should take, and police and department should take a strict action against them. वायलेंस हुआ कर्नाटक का एक खतरनाक इंसिडेंट हम लोग बोलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि एक कैंपस का अंदर वैसा एक वायलेंस, आई थिंक दिस फर्स्ट टाइम एक बहुत सारे साल में के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा एक ही दिन में एक वायलेंस चल रहा हो। एक ये बहुत क्या है डरने वाला वैसा एक सिचुएशन इधर कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट इधर लेके है। Actually, as a student and as a activist, I can say this is purely a violation of the fundamental rights. The students who are asking for their rights are being denied from the classrooms and are being deprived from getting educations. Now they are being attacked from ABVP guns. This is the real violation of the fundamental rights, I can say. And those people who are trying to backing up the ABVP guns, is clear that the BJP government and Sangha Parivara is backing up them. We are running more than 5,000 plus number of colleges, PU colleges in Karnataka. Out of that, the whole situation was under control till 1st of this month. Only when some political party instigated, there was a reaction from the other section of the society also. Even today, more than 5,000 colleges has run as it was running earlier. The attendance of the students was really good. Students always wants classes to be run. So, but some miscreants who want to disturb, who wanted to create some violence, did something in 12 or 13 colleges. So, but government is capable of handling them, and we also appeal to the students and general public that the matter, since matter is in the court, let the judgment comes, and we as a good citizen of the country should abide by the judgment of the court and don't take law